Okay, ready to rock and roll here? Yeah. Yes. All right. My name is Andrew, recovering in UA, and hi guys. My privilege to be here. Привет, меня зовут. Yeah. Let me do two sentences, okay? I mean, just that would be more efficient. Привет, меня зовут Эндрю, я выздоравливающий, недозарабатывающий. Очень рад быть сегодня с вами. We all come from war. I came from war, and in a way, any addiction is living experientially in a war zone. Мы все пришли из войны. Любой для нас, людей, которые зависимые, это для нас это война. Это наша война. Unlike the battles that we are going through, people in Ukraine, Russia are going through, instead of fear spikes that we all deal with, you're dealing with fear spikes on steroids. Конечно, это несопоставимо с тем, что сейчас проходит Украина и Россия, но тем не менее мы постоянно на стероидном пике. And it's so important when we have fear spikes on steroids, we have to have faith on steroids, which are part of step 3, step 6, and step 11. И когда мы в этом пике находимся, нам, конечно, 3, 6 и 11 шаг очень помогает. 3, of course, is commitment. 6 is willingness. 7 is humility. And 11 is attunement, tuning into radio station WGOD, like never before. Да. 3 это о том, что мы принимаем, то есть мы становимся на этот путь. 6 это о желании. 7 о том, что просим забрать. И 10 10th is humility. 10 это смирение. И 11 молитва. My experience was coming out of a crazy home where I, in a way, was very frightened every day. And I went into the school system, which was even more frightening. And then I went into living in a halfway house in the East Village in New York, which was even more frightening than that. So the fear has been like a layer cake in my life. Да, в моей жизни страх был, он разными уровнями, вот, начиная от того, что дома было страшно, да, когда пошел в школу, там тоже было страшно, в семье было страшно, везде было страшно. So it was important for me to learn that, in fact, a relative, I'll start that sentence again. A relative once told me that the reason I survived all of that is because he threw me a rope and I always held on to it. So one of my philosophical tenets is holding on to the rope. Да, как-то мне сказали, что мне скинули канат, за который я держался. Вот, это больше философское такое высказывание, но тем не менее это меня и спасло. So how do we do that now? And I really believe that the answers are in 3, 6, 7, and 11 by choosing to always build ourselves up for no other reason than to stay present than to beat ourselves up, which causes us to leave being present. Наш ответ находится в 3, 6, 7 и 11 шагах и в нашей осознанности, то, что мы живем в моменте. And also remember, self-care is God's care. Self-abuse is the curse of the disease. Помните важную вещь, что забота о себе – это забота Бога о нас. And unfortunately, many of us are very cavalier about. Did I cut you off, Evgeny? A bit, yeah. I'm sorry. I'll note for future sake. И тогда же, когда мы себя надрываемся или себя каким-то образом, ну так сказать, находимся под каким-то давлением или прессом, это тогда проявление нашей болезни. Я спросил. Unfortunately, people
are are casual about administering self-abuse to themselves as if it's like, scratching their face. And they think nothing of it without knowing that it's really going down to the dark side of the mountain and being very drunk at the same time. Мгм. Однако мы выбираем, когда в употреблении тот путь, по которому мы скатываемся вот как раз во второе поведение, когда мы нетрезвые относительно своего заболевания, постоянно себя гнобим при этом. И вот у нас получается вот это вот так оно проявляется в нашей жизни. And why do we do that? We do that because we're afraid of staying present. We're afraid of being present. So, like any addiction, we try to go into some form of inebriation. If not the bottle, it's the brain. А зачем мы так делаем? Это наш выбор для того, чтобы чувствовать себя, ну, как сказать, в некой такой форме эйфории. Если это не бутылка, то это может быть наша больная голова. And so we stay very protective about doing our mind drugs the same way we were protective of sex, food, money, and under-earning. При этом у нас сопротивление, у нас отрицание в том, что мы находимся под влиянием этого наркотика, такое же оно, как и, скажем, если это касается секса или касается, значит, каких-то химических средств, и все про одно то же. So I'd like to say that the answers are just in the steps, and that's true to a degree, but the answers are really more in being conscious and objective about the temptations to, again, beat ourselves up, go into the future, going into the past. Как я уже повторялся, как я уже говорил, ответ-то он весь в шагах. Это для того, чтобы не находиться в прошлом или далеко в будущем, а быть в моменте. The principle of step 6 is became entirely willing to God remove our shortcomings. 7 is humbly ask Him to remove our shortcomings. Да, шестом... I'm paraphrasing a little bit on there. Okay, that's fine. I will do the same. Значит, по шестому у нас это ключевая задача в том, чтобы мы были готовы отдать наши дефекты, а в седьмом он их заберет. And of course, step 10 is looking at our fear. And it says, we took a spot check inventory, and when we were wrong, promptly admitted it. My interpretation is, what does wrong mean? It means wrong is that we chose fear rather than faith. Десятый же, это про работу со страхом. Я немножко перефразирую, что вот мы признаем свои ошибки. А почему мы их вообще делаем? Эти ошибки мы делаем, потому что побоялись принять его волю. But the way the steps are designed, next to step 10 is step 11, where, to me, that is the oasis of the 12-step world, step 11. It's attunement to increase our conscious contact with a power greater than ourselves through prayer and meditation. Для меня 11-й шаг является апогеем 12-шаговой программы, где мы, собственно, увеличиваем или улучшаем свой осознанный контакт с своей высшей силой и через молитву и медитацию. И это то, к чему мы стремимся в шагах. It's one thing to do that in a 12-step meeting or to talk to a sponsor, but how do we do that in our life? Especially my friends in Ukraine who hear bombs and missiles and all sorts of guns, and it's literally living new trauma. We have so much old trauma, but we got new trauma on top of the old trauma. Но это все теоретизировано, поэтому я вот хотел бы обратить внимание, что вот что же реально сейчас делать тем людям, которые находятся в Украине, значит, на которых бомбы падают. И сейчас в этот данный конкретный момент они проживают не только старую травму,
которая у них уже была из детства или откуда-то еще, так они еще поверх этого получают дополнительную травму. И вот давайте об этом поговорим. Well, faith without works is dead. So these are the suggested works that I have, and again they're based on 3, 6, 7, and 11. Ну, вера без дел мертва, и вот, как я уже говорил, это опять-таки о шагах, и вот опять-таки те же самые шаги, 3, 6, 7 и 11. And of course 12, which is being of service to others. Ну и, конечно же, 12-й – это для того, чтобы быть в служении и быть полезным другим людям. Step 12 is like the old American song "Stand by Me," because not only are you standing by me, I'm standing by you, and if I could stand by you, I'm stronger spiritually than if I stand alone. 12-й, конечно же, здесь еще в определенном контексте можно обозначить, что вот есть песня американская «Стань рядом со мной». И когда со мной стоит кто-то рядом, я уже не один, и я гораздо сильнее, когда так происходит. My desire to lessen your fear and lessen your pain lessens my fear and lessens my pain. Мое желание сократить твой страх, оно сокращает и мой страх тоже. So by working with sponsees back to 2014, I developed a term called a prayer formation. Когда я работал в 2014 году со своими подспонсорами, я разработал концепт prayer formation, то есть это молитва-фирмация. It is very spiritually powerful, and what it does is it takes care of me as the adult, the child within me, and if I tell you, it's taking care of the child within you, and you as the adult. Это позволяет мне как бы вырасти, что ли, то есть стать более взрослым, и когда я проговариваю эту молитву формации, я становлюсь взрослее. So it basically starts like this. I'll say, "Good job, Andrew, for speaking very sincerely to these people." Да, хорошая работа, Эндрю. Вот я начинаю с этого. Хорошая работа, Эндрю, что ты сегодня честно и открыто, с открытым сердцем разговариваешь сейчас с этими людьми. I'm proud of me, and God, that's more your success than mine. Я настолько рад, что так происходит, но это больше заслуга Бога, чем моя. And God, I praise you for this. И, Господь, я тебя благодарю за это. So the whole thing is, good job, Andrew, talking to these people successfully. I'm proud of me, and God, that's more your success than mine, and I praise you for this. Весь концепт, он состоит из 3 частей. То есть сначала я хвалю себя, потом принимаю, что в этом заслуга Бога больше, чем моя, и я хвалю Бога. Now, this is the opposite of me beating myself up. Это прямо обратное к тому моменту, что я себя гноблю. I'm staying present, and if I tell you about this prayer formation, I'm doing that to alleviate your fear and your pain. И когда я стою рядом и говорю вам об этом, вот теми методами, какие вот молитва формации, я получаю облегчение тоже, и вы получаете облегчение. I'm doing my best to stand by you so you are no longer feeling alone spiritually on this planet. Да, я стою вместе с вами и говорю вам эти слова и помогаю вам таким способом для того, чтобы вы не чувствовали себя больше одинокими в духовном плане. And I will do my best to convince you to do these prayer formations 4 times a day, because I really do believe they will help you. Я очень прошу вас сегодня
принимать вот эти вот молитвы формации 4 раза в день. И это вам поможет, и это помогает и мне. Now, the next step would be what I call a layered prayer formation, which is me saying, good job acknowledging myself for talking to these people successfully. I'm proud of me, and God, that's more your success than mine. Мгм. Следующий уровень, он более глубокий, так уровневый. Да, следующий уровень это когда я признаю тот факт, что я признал, что я сделал, значит, хороший сегодня разговор, и то, что это больше заслуга Бога, чем моя. Это дополнительный уровень. And the third tier of that is good job, Andrew, acknowledging that I'm speaking to the people successfully. И хорошим моментом здесь как раз является то, что я рад тому факту, и я доволен собой, что я распознал, что я признаю то, что я сделал хорошую работу. И в тот же момент обратился значит, с благодарностью к Богу. And you may say that seems too much, or I don't have time for doing that. I'm too busy beating myself up and checking into the less thaner hotel. Да, но, возможно, вы подумаете, ну, зачем мне вот такие сложности? Мне же так приятно себя тут колотить, имеется в виду, себя гнобить. Зачем вот так вот усложнять свою жизнь? And I'll say to you, if you were to sit down and record every negative voice in your head from you when you woke up to when you went to sleep, you'd probably fill up 10 pages of a book. Но отвечу вам следующее. Если вы продолжите накручивать себя таким образом, проснувшись на следующее утро, накатаете 10 страниц значит, негатива. You know, walking into the kitchen, sitting down, making a mistake, spilling over the milk, scaring the cat, all creates abuse. Да, например, сходили на кухню, случайно пролили молоко, немножко напрягли кота, и потом, соответственно, это все копится, и вот вас, пожалуйста, уже и, значит, какое-то насилие. Because when we use a prayer formation to build ourselves up, that is a decision. When we begin to curse ourselves out and call ourselves terrible names, that's also a decision. Перед нами вообще два выбора. Первый выбор – это использовать молитву формацию, а второй выбор – это гнобить себя. So my suggestion is, what decision do you want to make? But take responsibility to those decisions. I don't say responsibility, I say respondability. Но тут у меня сразу возникает вопрос, насколько вы ответственно относитесь к своему выбору? Выбор-то всегда за вами. Хотите ли вы находиться в одном состоянии, значит, благодарности, или в другом состоянии битья себя? Это же ваш осознанный выбор. And I'll go further. If we worry, we're doing our drugs. If we are regretful and condemning ourselves to mistakes we made, we're doing our drugs. Я даже дальше пойду и скажу, что когда мы волнуемся, мы в употреблении, то есть мы используем свои наркотики. Вот. Тогда же, когда мы в наполненности, то обратный процесс. If we say it's too much, too late, I'm too old, I'm too fat, I'm too young, we're doing our drugs. Да, если мы говорим себе, я такой, значит, уже более старый, или как-то там, мне уже слишком много лет, или я слишком толстый, или еще что-то вот из этой категории, то вы в употреблении, друзья мои. And for my friends in the Ukraine, I know it's very tempting to say what if. Для моих друзей в Украине, конечно, мне легко впасть в эту историю и сказать, что если. And I say to you out of love that please resist the temptation to go down the what if screenwriting road,
because it is screenwriting of the future. Я прошу, более того, я молю вас, не скатывайтесь в это состояние, потому что оно приводит в дополнительное негодование. It is so tempting, and I know that. I know it's so tempting, but it will only hurt you to go through the endless permutations of what if, and they will be endless. Мгм. И это очень, конечно, будет настраивать, это очень сложно сопротивляться подобному состоянию, потому что Because what you're doing is you're adrenalizing cortisol and creating a very toxic chemical flow through your body with the dynamic of what if, which creates worry. что происходит, это проявляется кортизол, вот, когда вот что если постоянно крутить в голове, а их очень много, что если, поэтому это получается кортизоловый пик. Just as so we wouldn't drink toxic beverages, we're saying, but I will drink the toxic beverage of worry and remorse and condemnation in my body through my veins. Если мы говорим там про алкоголь, в виде алкоголя, вот токсичную жидкость, мы, например, не пьем, но тем не менее мы из головы пьем мысли такие, которые тянут и которые тяжелые, и это тоже употребление. But that's taking our will back, as if we were going to eat the wrong food, drink, many of us, alcohol, or go, instead of taking prosperous actions, taking very deprivational actions. It's the same thing. В нашем случае, когда мы находимся в употреблении и вот находимся в этой ситуации, то есть мы делаем самоуничтожение. Тогда, когда выбираем по-другому, то есть молитва формации, через эти молитвы формации, то мы к процветанию идем. However, we don't have to make that decision. We can make the decision to do prayer formations and share it with others to build ourselves up. И причем в конечном итоге этот выбор, можно сделать выбор с точки зрения как раз вот молитвы формации и делиться с другими людьми. И таким способом попробовать пройти эту историю. And then we're back to the principles of the steps, which are number one, powerlessness, number two, commitment, number two, belief, number three, commitment. И таким способом мы возвращаемся к принципам шагов, которые обозначены в первых 3 шагах. То есть мы признаем бессилие, а потом мы знаем, что сила существует, и в третьем мы пытаемся припоручить или верим, что можем припоручить. So again, to my friends in Ukraine, instead of as best as you can, really increase self-care, not only just through prayer formations, but through meditation, through prayer, through relaxation, as much as possible, because the precious self that you have has to be protected. При этом моя рекомендация нашим украинским друзьям – это по максимуму заботиться о себе, насколько это возможно в текущих ситуациях. То есть под заботой он понимает, значит, это медитация, расслабление, это все, что вы сможете сделать в заботе о себе, о самом ценном, о себе. And the creative process too, the amount of time that with technology we always want to be entertained, which could actually create additional anxiety and excitement, which really isn't good for us. В текущем развитии технологий, конечно, очень хочется уйти в телефон, отгрузиться от этой истории, как бы так переложить, значит, фокус на развлечения из электронного мира. Но для нас это не очень хорошо. So what I find works for me in terms of my recovery is turning off the computer and playing the guitar.
or writing some jokes and observations, or actually, believe it or not, reading a book. The very grounding, centering activities. Unfortunately, we are way too screen focused every day. М. Что конкретно мне помогает, это когда я выключаю компьютер, я беру свою гитару, играю на гитаре, в конечном итоге пишу какие-то шутки или делаю еще кое-что. Значит, делаю еще кое-что. Беру книгу. Это заземляющее упражнение. То есть вот большая книга, взять ее почитать. And I just want to also say, I spoke to a sponsee today, and she was talking about some of the what I refer to as museum states. Я сегодня разговаривал со своей подспонсорной или подспонсорным, вот, и мы проговорили сегодня с ним о музейных или с ней о музейных состояниях. And her museum states are being a pleaser, a struggleaholic, and a less thaner. Мгм. Это вот у нас 4 музейных состояния. Это угодник, страдалец, приза, страглоголик, third one. Less thaner, feeling less than enough. Ага, то есть, человек, который чувствует, что ему постоянно недостаточно. And it's very easy to go into these states if we are triggered by what's going on. И в такие состояния скатиться очень легко, потому что если мы в триггере, происходит триггер относительно нас, и мы вот в этом состоянии, когда находимся, нам очень легко впасть в него. And incidentally, they're called museum states because we are the curators of these states. We're keeping them alive, which of course has been an unconscious decision, but a decision nonetheless. Ну, в конечном итоге, конечно, вот эти музейные состояния, они от нас зависят. Хотя, может быть, это такой неосознанный выбор, но он все же выбор. И нам в конечном итоге в осознанности решать, впадать в него или нет. And she was saying that she was afraid she's a financial analyst, stockbroker, and she was afraid of calling up her clients to tell them that their portfolio went from here to here. Она финансовый брокер, и вот ей очень сложно, она не хотела сообщить своим клиентам о том, что, значит, их акции существенно упали, то есть были там, остались здесь. And so she felt the fear caused her to, rather than just be there as an adult and say, hey, this is the market, she felt that she took the indulgence of feeling bad as a result of that. Но при этом, на самом деле, не от нее зависело, а от рынка, но тем не менее она взяла на себя форму ответственности и значит, спустилась в роскошь поведения себя, вот как бы так, пребывания вот в этом состоянии жертвы. The same way she felt, I'm sure, when she was a little girl and brought the report card back and it had C's and D's and B minuses in it. Я уверен, что в детстве у нее была такая же история, когда она приносила родителям дневники, в которых были тройки и двойки. So she asked me how to avoid going down the dark side of the hill by, in a way, feeling less than enough and struggle and like I'm not worthy because of the stock market. И она меня спросила о том, как вот ей не спускаться в эту черную дыру и не чувствовать себя в разрушенном состоянии из-за состояния, значит, рынка бумаг ценных. So I said to her, do a prayer formation about being a stockbroker, reporting the stock's performance. А ты, говорит, тогда сделай вот молитву формацию относительно своей конкретной работы как брокера на ценных бумаг. So I suggested to her to say, good job, Betty, reporting these stocks successfully and professionally. I'm so proud of me, and that's more God's success than mine. То есть про формацию, ну, то есть молитва формации выглядела так.
Отличная работа, Бетти, что ты доложила значит, о ситуации на рынке ценных бумаг. И это больше заслуга Бога, больше, чем твоя. Я благодарю тебя, Господи.